Hello, welcome back to the Wildman Base Dive back with fucking 99. I'm gonna keep it short today because I already streamed it a bit. It is 9:30 and I slept like shit last night because it's fucking hot and the heat has been slowly deteriorating my physical and mental state over the past few days. So yeah. I'll probably only be recording for like 1.5 hours, maybe. Anyways, after eating dinner with soda, I head back home. I throw my bag onto my bed and pull out my smartphone. Looks like Kujo sent me a message a few minutes ago. Wonder what it's about. Maybe it's whatever she was trying to say before she left. I shrug off my uniform as I unlock my phone and stare at the message in shock. Is she for real? Hi! 早速アーティファクトを見つけたみたいね。思ったより優秀じゃないの。 Space in front of me warps and a mysterious being from a parallel world, Sophie, appears. I don't have time to deal with her. 空だったかしら。あなたの妹。仲間に加えたみたいだけれど、信用できるの？どうも、ああいう騒がしいタイプは苦手なのよね。大事な場面でしくじりそうで。ちょっとかける。あなた聞いてるの？いや、ちょっと後にして。今それどころじゃないから。後にして？私の話以上に大事なことなんてないでしょ？それどころじゃないんだって、本当に！まったく。私の協力者になったという自覚が足らないわね。そもそもあなた自体がイレギュラーで。もういいわ。しっかりやりなさいよ。With a weary sigh, Sophie vanishes to her interdimensional portal. The whole time, I remain glued to my smartphone. Projected on the LCD's great are these words. This might be presumptuous of me, but may I start cooking dinner for you? I'm worried about your diet. May I start cooking dinner for you? Cooking dinner for you. My mind focuses on those magical words. I know she wrote some other stuff explaining why she wants to and all, but none of that matters right now. Kujo? Miyako? Kujo? She wants to make dinner? For me? This can't be real. My hands are trembling. My hands are shaking! My hands are shaking! I mean, this is practically like she's asking me out, right? No, we're practically dating now. It's more shocking than finding out people were being turned to stone. More baffling than watching a school engulfed by mysterious flames. More incredible even than finding out my own little sister has superpowers. It is literally the most spectacular thing that's ever happened to me. Okay, keep it in your pants, buddy. I sit frozen in place, staring fixatedly at my phone. Chill out, Kakeru. Gotta play it cool. You can't come on too strong here. Be natural. It takes all 30 minutes before I'm calm enough to reply. Fuck. It's fine day. Cool breeze caresses my face. Man, what a wonderful morning. Only the prospect of going to school depresses me, but today I'm fired up and ready to go. Mia, ohayo. Bro Shambo. Oh. Finds Sora waiting for me at the usual intersection by the station. She gives me an odd look when I greet な her. んだよ。いや、笑顔で返されたから気持ち悪って思って。失礼なやつだな。なに？そんなに私に会いたかったの？ちげえよ、バカ。てかどうしたよ。やけに荷物多いな。まあ、いろいろとね。ふーん。え？は？それだけ？何が？妹が重い荷物を持ってますよ。
見りゃわかるよ。じゃなくてなんだよ。持てよ。は待ってよ、兄らしく妹に優しく。No. ばっかじゃねえの。うわ、何この人。うわ、信じらんない。うわ。 I'll be right. I'll tell you right now. If my sister was carrying something that she can carry without too much without difficulty, I'm not gonna fucking take it for her. Like, even if it is kind of heavy, the spoiled little shit doesn't do any work around the house. Like, she'll watch us fucking work in the garden and be like, "Hey, mom, when you gonna buy some ice cream?" Like, I'm just sitting over here like, I'm about to beat you with this fucking broom until you use it to clean the fucking garden. I've already got enough on my hand having to mow the fucking lawn. めんどくせえな。ほら貸せよ。え、本当にいいの？運が良かったな。今日の俺は機嫌がすこぶるいい。私に会えて。鼻で笑いましたよ、この人。いいから貸せよ。ありがとう。お兄ちゃん大好き。 Stop. I frown at her blatant flattery and sling her huge bag over my shoulder. What's in this thing, Rocks? お、兄やん兄やん。ん Sort of pokes my arm, gestures at girl a little ways away. Oh, her. もう名物になってるよね、あの逆ハーレム。日に日に人が増えてる気がするな。The strange sight, 10 guys surrounding a lone girl. I can't remember when I first saw her like this, but I do remember how troubled she seemed at first by all the attention. I used to feel a little sorry for her and even thought of rescuing her, but now... 揺らさないでくださいましね。おべ、あら、 Oops. 失礼。簡単に手を握らせるほど気安い女ではございませんの。部をわきまえなさいな。 Since she's walking at a snail's pace, we catch up to her pretty quickly. As we get closer, I hear snippets of her conversation. How do I put this? すっかり女王様だね。すみませんとかおどおどしてた気がするんだけどな、最初は。We speed up a little to get out of the press as quickly as we can. Once we've put some distance between us and the harem queen, Sora turns back with a quizzical look. ちやほやされると人格変わっちゃうのかな。荷物まで持たせちゃってるよ、あの人。お前が言うそれ。兄やんは身内じゃん、兄じゃん。他人にはお願いしないよ、さすがに。さっさと彼氏でも作って落ち着いてほしいな、お前には。そうだわ、お兄ちゃんが大好きだから彼氏とかいらないの。 Oh yeah, I forgot the gun is broken. This one still works. 嘘、今舌打ちした？わかった。なんでお前の能力が俺に効かないのか。何急に、なんだよ。うざすぎて存在感消しきれねえんだよ。やめろ、そういうの地味に来るから胸に。だからやめろ。彼氏も無理だな、こんなおてんばじゃ。兄にも人のこと言えんのかよ。いつもしかめっ面で女子に怖がられてるくせに。ふんふん。お、どうした？なんだその勝ち誇った笑みは。お前にもそのうちいい人現れるよ。なんだその爽やかキャラ。てかニモってなんだ。え、嘘、彼女できたの？ほんとなんだこいつ。もしかしてミャーコ先輩のこと言ってる？付き合ってんの？秒読みかもな。あ、こいつバカだ。どう見ても脈なしでしょうが。Ah, yeah, so he's just an idiot. I mean, they do have chemistry. Episode 1 shows you that. But it's not gonna end like that in this one. 言ってろ。
相手はコロナグループの社長令嬢ですよ。庶民のあなたには釣り合いませんよ。目を覚ましなさい。うっせえうっせえ。お前はまず友達作れ。Mia. いるってば。朝は仕方なくニーニと投稿してあげてるだけ。お仕方なくとか言うならカバン自分で持つか？お兄ちゃん大好き。 Manipulative little shit. これだから鼻で笑うのやめろ、鼻で笑うの。We continue our idle banter the rest of the way to school. Spending time with Sora sure is draining. First period goes by, then second period, and then third. Man, class is so boring. I'm so done with today. The bell can't come soon enough. I while away the hours by rereading Cujo's message over and over. I can't wait for her to come over. It must have taken a lot of courage to offer to cook for a guy at his house. Judging by the tone of her message, she is worried I might not like her. That's the only possible explanation for why she sent such a long message explaining why she wanted to cook for me. From what she said, she has two reasons for offering to cook for me. First, she's worried about my eating habits. Second is her way of thanking me for all the help I gave her. I can understand about the bit about my diet, but I don't actually recall being all that helpful to Cujo. Guess she's referring to how I covered her with when the fire went out of control after she stole the user's artifact. Honestly, I have no idea. That was no big deal. That said, I'm sure as hell not going to tell her that. そっか。ごめんね、ずうずうしいこと言って。気にしないでおくね。I could totally see her saying that if I played it down and if that happened, I'd regret. I could totally see her saying that if I played it down and if that happened, I'd regret throwing away this once-in-a-lifetime opportunity for the rest of my days. So I graciously accepted Cujo's kindness and agreed to let her cook for me. Guess it makes me a sleazy opportunist, huh? But you know, this is what all virgin dudes starved for. This is what all virgin dudes starved for companionship are like. During our last break, Cujo stopped me on my way to the restroom. メッセージの件なんだけど、急にごめんなさい。コンビニのお弁当や外食ばかりで、栄養バランスが心配で。よかったら、今日から作らせてもらってもいいかな。When she asked me again in person, there was no way I could refuse. I played it cool at the time, but I was jumping for joy in my mind. I know I'm a creep, but at least let me have this. So from today on, Cujo will be cooking dinner for me. The hype is real. Still a glance at Cujo. He's paying attention like a good student. Because I'm the only one who's a nervous wreck. Wait, just a darn second. Does that mean I'm the only one who sees this as something special? I think back to what Sora said about me and Cujo having zero chemistry. Sucks to admit it, but you might be right. God, I'm not just a creep, I'm also pathetic. First we had the petrification incident, and then there was the fire. That's one death and one hospitalization for the guy who started the fire. We've got artifacts, superpowers, and beings from a parallel world all popping up. This isn't the time to be getting all giddy over a girl coming to cook for me. But still. それじゃあ次、九条さん。続きから読んでくれる？はい。Miguel's one is back to Cujo. I know it's dumb, but I care more about what my classmate thinks of me than the crisis this town's facing. Guess I'm not cut out to be a protagonist. Those are the thoughts that passed through my mind as I listened to Cujo recite from the textbook.
Finally, at long last, school ends. Finish up cleaning duty at lightning speed and walk home together with Yoichi. なんかさ、うちの学校厳しいよね。そうか。あんな火事があったからしばらく休校になると思ってたのに、次の日から普通に授業だし。まあな。I give half-hearted replies. Kuja already messaged me to say feel free to head home before me. I'll contact you again when I've arrived. I thought we're gonna like make a thing out of it, go grocery shopping, walk home, and then eat dinner together. But it appears my delusions were just that. Why, is Kuja even going to eat with me? Was she only going to make enough for me and not herself? I already got ahead of myself here, didn't I? なんかさ、今日のかける、間抜けっぽい。なんだそれ。ぼーっとしてて、僕へのツッコミが雑。たまにはそういう日もある。まあいいけど。じゃあね、また来週。おう。Oops. Yoichi turns to head to the station while I continue down the street. Kuju likely left school before I did, meaning right now she's probably at the grocery store. Although does that mean she's gonna be paying for my food too? There's no way I can let her do that. Maybe I should put my foot down and insist we go shopping together. Guess I should ask her before. Where she is first. ミミくん。 お、 Now there she is. Just as I pull up my phone, I hear Kuja's voice behind me. She squeezes the brakes on her bike, coming to a halt right next to me. There's no shopping bags in her basket, so I'm assuming she hasn't bought any groceries 今メッ yet. セージ送ろうと思ってた。俺の方が先に学校出てたんだな。実はやっぱり一緒にと思って、校門で待っていたのだけれど。Oh. それなら声かけてくれれば。いや。ちょっと照れくさくて。She smiles awkwardly. Yeah, if she mentioned in front of Yuichi that she's coming to my place to cook dinner, the whole school would be talking about it in no time. Oh, wait, the fact that she thought it was embarrassing means she at least sees me as a potential romantic interest, right? And anyway, in other words, there's a chance. Nah, I better not get my hopes up. どうする？スーパー行くか？一旦お家にお邪魔してもいいかな。キッチンとか見せてもらってもいい？ああ、そっか。確認しないとダメか。調味料とかも。調理器具はそれなりにあるけど、調味料は全部捨てちまったな。じゃあ、全部揃えないとだね。いくらくらいかかるだろう。金下ろしとかないと。代金は私が。No. いやいや、払う。ちゃんと。作らせてって言ったの私だから、代金は私が。払うって。いいえ、受け取れません。We go back and forth like this for a while. But to be honest, even this little debate makes me feel like we're a couple, so I kinda like it. Taking care to hold back the dopey grin that keeps threatening to spread across my face and walk back home with Kujo. And when we get there... Sora. おかえり。ソラちゃん。みやこ先輩と一緒だったんだ。こんにちは。お邪魔します。何もない部屋ですがどうぞ。Lounging on my bed, Sora grandly gestures for Kujo to take a seat. Wait, why is she in my room? みや何してんの？まあゆっくりしたまえよ。Sit down! Take a load of! Also rotate, huh? いや、するけれども。みやこ先輩はあれかい？昨日の事件の話？Whoops. それもあるんだけど、今日はご飯を作らせてもらえたらなって。みやこ先輩が作ってくれるの？これから定期的にできたらいいなって。外食中心じゃいつか体壊しちゃうかもしれないし、よかったらソラちゃんも一緒に。いや。食べる超食べる。
頑張って作るね。新見くん、キッチンと冷蔵庫を見てもいい？はい。どうぞ。失礼しまーす。Kujo walks off to the kitchen. Meanwhile, Sora's grinning from ear to ear. Damn nuisance. いやー、楽しみだね。まさか先輩の手料理とはね。お、なんだいその目は。ゴミを見る目だよ。First off, she has 9 lives. Second off, peed in your Cheerios. I never heard of that one. 帰れ。いきなり何言ってんのこの人。ここ私の家ですけど。俺んちだ。頼む、帰ってくれ。やだよ。みやこ先輩のご飯食べたいもん。おま、二人っきりになれると思ったが。ん？残念だったな。私は絶対に帰らんぞ。うわはははは。くそー、お前ほんと。まあまあ待ちたまえよ。怒りを鎮めたまえよ。兄上にとってもいい話であるからして。何がだよ。食費、私が出そう。何を企んでる？正確にはお父さんかお母さんに出してもらおう。ほう。お前と俺の小遣いとは別にか。そう。先輩の分も3人分もらおう。先輩への手間賃代わりにできるし、私たちもハッピー。どうだ？できるのか？まあ任せておけよ、ジョニー。With a confident smile, Sora reaches across my pillow, picks up her phone, and dials our parents' number. あ、お母さん、私。詐欺じゃないよ。空ですよ。あなたの娘ですよ。あ、お母さん、私。詐欺じゃないよ。空ですよ。あなたの娘ですよ。I don't get why. No, it's actually me. Why that? あのね、お兄ちゃんがね。違う。帰ってくるとかそういう話じゃなくて。いや違うって聞けよ。聞いて。私の話聞いて。あのね、お兄ちゃんのクラスメートの人がね、心配して料理作ってくれることになって、その栄養バランス？違う。彼女じゃない。彼氏。お兄ちゃんホモだから。ん？おい。そう。でね、食費出してもらってもいい？ 3 人分。そう。材料費あっちに出してもらうわけにはいかないし、お礼ってことで。オッケー。やったー。お兄ちゃんにも伝えとく。はい。彼氏さんにも伝えとく。はーい。オッケーだぜ。てめえこの野郎。This line, it's just this. I did not know that he just randomly decided to do a character description of Sora. 痛い。It gives Sora a sharp flick to the forehead. She covers her head and staggers backward in an exaggerated fashion. 何すんの？彼氏ってなんだよおい。彼女じゃないし、女友達とか言ってもお母さん絶対面白がるでしょ。ナイスフォローでしょ。ナイスじゃねえよ。余計面白がるだろうが。まあ、帰ってきたら詳しく教えなさいって言われたけど、割と真剣な声で。ほんとやだお前ほんとやだ。2回も言うなよ。傷つくぞ。いいのか？私傷つくぞ。お取り込み中？大丈夫っすよ。Looks like Kujo's finished inspecting my kitchen. We cut short our friendly sibling bickering. なんか足りないもんあった？大丈夫。フライパンもあったし、お鍋もあったし。でも、一人分の食器しかないから、ソラちゃんの分も揃えないとだね。じゃあ、みゃーこ先輩の分と2人分買っちゃおう。私？あれ？一緒に食べないの？2人の分だけ作ろうと思っていたんだけど。一緒に食べようよ。材料費もこっちで持つし。でも、さっきお母さんに電話して許可もらっちゃったから。レシートくれればこっちで出すよーって、息子がお世話になっておりますって。
でもなんだか申し訳ないし。材料費くらいは、まあ、俺が払うわけじゃないけど。出させてくれよ。作ってもらっておいてこっちは食うだけって気が引けるし。そうそう、手間賃ってことで、ギブアンドテイク。じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかな。よっしゃ！じゃあお皿とか買いに行こう！あと食材も！ハンバーグにしようと思ってるんだけど、どうかな？他に食べたいものある？ハンバーグで！俺も異議なし。じゃあ決まりだね。この辺りのスーパーって駅前以外にもある？どうだろう。あるんだろうけど、駅前のしか知らないな。そっか。少しでも安いところでって思ったんだけれど。いいよそんなの。どうせお母さんが払ってくれるし。ダメだよ。節約は大事。払っていただくならなおさら。おお、セレブらしからぬ発言が。そうだな。食器も買わなくちゃだし。そうだね。今日は駅前で揃えちゃいましょう。ほいほい。お財布役の私もついていきまーす。お願いします。それじゃあ新見くん、行ってくるね。俺も。ニーニはお留守番ね。行ってきまーす。Sora pushes Kujo out to the kitchen, rushes her through the front door, and slams it shut behind them. Damn you, Sora. You knew I wanted to come too. My dream of going shopping with the girl has been shattered by my mischievous little sister. Damn, she's gonna cockblock me every chance she gets! Well, at least I still get to eat Kujo's cooking, and I made sure she won't have to pay for the food. I guess this is good enough for now. I kill some time by surfing the web while I wait for the girls to return. Sora and Kujo come back about an hour later, and Kujo immediately heads to the kitchen and starts working. She whips up a Salisbury steak, a salad, and soup in no time. There, before long, we're all seated around my dining table. This is hands down the best looking meal that has ever graced my apartment. And as for the taste... うまっ！ハンバーグめっちゃうまい！よかった。おじいさまのハンバーグには及ばないと思うけど。いやいや、うまい！ほんとうまい！うまいって、もっと気の利いたこと言えないんですかね。それはお前に任せるよ。え？肉汁の芳醇なあれが口の中でそうあれする。全然わかんない。つまりうまい。ありがとう。おかわりもあるからたくさん食べてね。Oh man, I've always wanted a girl to say that to me. I could die happy now. In an attempt to hide my dopey grin, I stuffed my cheeks full of rice. Anyways, this really isn't the time for turning all giddy. Since the three of us are here, we should talk about our mission. さ、昨日手伝うよとは言ったけどさ、具体的に何するの？ひとまずはアーティファクトユーザー探しをすることになるとは思うが。具体的にってなると、私たちも困っているのが実情ではあるね。そもそも石化事件？それってちょっと前から話題になってるのだよね。九宝女学院の女の子が石化したって。だな。なんでその犯人を追おうと思ったの？犯人の存在を知ってしまったし、それに私には止められる力もあるみたいだから。使命感みたいな？そうなのかな。近いかもしれない。ソフィーさんっていうアーティファクトに詳しい人がいてくれるのも大きいのかな。まあ因縁もあるしな、石化事件には。何因縁って？通報してくれたの新見くんなの。そうなの？第一発見者？第一通報者だな。いやー、それまで誰も通報しなかったんだね。そういえばそうだね。見てるだけならちょっと不気味ではあったけど普通の石像だったから。爪が剥がれてさ、血が出てきて。何それ、怖っ。ペンキとかだろって思ったんだけどな。
こりゃ人なんて思わないよね。怖。爪の部分だけ生っぽくて、食事中にする話じゃなかったな。ほんとだよ、バカ兄に。おい、なんだよ。聞いたのお前だろ。違うの。これからどうするのか聞きたかったの。そうだ。話そうと思っていたことがあって。なんすか？石化事件の影響で、アニメの輪廻転生のメビウスリングがね、ブームとは言わないけど、ネットで話題になってて。つぶやいたで見た。怪物がどうとか、そんな話してたな。そうなの。それでね、ファンサイトがあるんだけど、アガスティアの葉っていう。アガスティアの葉。I sat down my chopsticks and pull out my laptop. Bad man is in the middle of dinner, I know, but I'm curious. I open my browser and start typing into the search ア window. ガスティアの葉は、葉っぱの葉ね。葉ね。は、Type it in and hit search. Wait. メビウスリングってキーワードも入れないと出てこないかも。そっか。メビウスと。これじゃない？ Click the link sort of points to. Oh, there's a pretty elaborate website. There's a bunch of theory pages, an な admin り blog. きり掲示板ってなんだ？登場人物になりきるとか？うわ、黒歴史だろそれ。登場人物というか、自分がメビウスリングの世界に入ったらって前提で話す場所みたい。へえ。思ったより書き込みある。そうなの。事件後から活発になったみたいで。事件後から。まさか本物のユーザーが書き込んでたりしてな。ええ。私も思ったの。ありえないことはないなって。わかった。ここの掲示板を監視してみましょうと。他にできることもないし、藁にもすがる思いだけれど。確かにな。やってみる価値はあるかも。じゃあ私がチェックしとくよ。怪しい書き込みがないか。やる気だな。まあね、全員でやることでもないし、新参者の私がやりますよーっと。ありがとう。お願いします。とりあえずは様子見だな。そうね。それくらいしかできないね。ソフィーって人は？もう一人の仲間の。会ってみたいんだけど。なんだろうな、あいつ。俺のこと監視してるみたいだけど。何やらかしたの？別に何も。ソフィーさんの姿が見えるのはユーザーだけみたいなの。だから新見くんもアーティファクトを持っているはずなんだけど。心当たりがないし、力の使い方もわからない。例外中の例外だからって。なんか特別感ある。ずるい。どこが？仮にアーティファクト持っていても力が使えないんじゃただの無能だ。私たちがピンチになったら目覚めるパターンでしょ。主人公じゃん。ずるい。危なくなったら新見くんが頼りだね。そんな都合よくいくかね。Shut my laptop and pick up a cherry tomato with my chopsticks. According to Sophie, my power is dangerous, but still wish I could use it. It would be helpful in solving this case. Now that I've decided to back Cujo up, I don't want to be dead weight. ソラちゃんおかわりする？しまーす。新見くんは？俺ももらおうかな。ちょっと待っててね。Cujo takes out dishes and heads to the kitchen. God, I'm so lucky. 何にやついてんの？キモい。I wanna fucking smack. うっせえな。ニヤついてねえよ。二人きりだったら恋人気分味わえたのにね。残念だったね。お前ほんと嫌なやつだな。あたしがいるから下心悟られずに済んでるんでしょうが。感謝してほしいですね。はいはいどうも。全然心こもってない。お待たせ。たくさん食べてね。We stop bickering the moment Cujo returns with a second helping of dinner. Man, how come nothing ever goes the way I want it to? At least I've got Salisbury steak.
日は本当ありがとな。うまかった。Honest to God, I'm thinking I may already end it. Just so you have something today. I'm sorry that I just been uploading so little as of late. It's just fucking heat really is just picking away at both my sanity and physical state. I can barely sleep at night because I'm busy sweating the life out of me. It's not nice right now. Like the thing, like I'm not. I don't deal with heat that well, like at all. Anyways, I'm gonna end it today. Bye. Sorry for how short it is. I just don't feel like doing anymore.